Hey guys, Aaron from Revive Europe again with another video. Happy Monday. As I always say, I hope you guys had a nice weekend. Well, I want to start with this question. Is there such thing as the best mock toe? I would say yes and no. We'll see why, and by the end of the video, I hope you guys get an idea of what I'm trying to say. So, let's get to it. Mock toe boots. They are very popular. They have been popular for actually a century, especially Red Wing boots. So the Moc Toe boots are well known these days, whether you use them for work or normal wear. I would say that some of you and a lot of people will have at least one pair of Moc Toe boots. When it comes to Moc Toe boots, we have a lot of brands. We have Red Wing, Thorogood, Carolinas, White, King, Brunt, even Thursday, Cactus, Chippewa. We have a lot. We have several Moc Toe boots. In the 5 past years, I have worked on several Moc Toe boots, and I have seen what people wear the most. People have asked me sometimes they're like, which one is better, Red Wing or Thorogood? Well, I mean, that question takes us to another question or several questions. I want to put it this way. We can put the Moc Toes in 3 categories. We have light use Moc Toe, like medium and heavy use Moc Toe, if that makes any sense. I actually want to share with you my point of view, my own experience with my boots, so that way you can get a better idea. And especially because I have worked on several boots, so what I have here is 6 pairs of Moc Toe boots that I own. I have, and what I've seen with these boots, and I actually forgot my rush rooster. I left them at the shop, and also I forgot my danners, and I don't have like the wind shoulders, the Carolinas. I don't have them anymore, but I have those boots too. These are my wife's danner, so just to make the video. I also forgot my King San Jose boots, but I want to start talking about those two first. So the Rock Rooster and the King boots are like super comfortable boots right out of the box. The leather is super thin. Rock Rooster have tumble leather, extremely soft, and Kings as well. Not to mention that they use a very thin leather. So those are definitely 2 pairs of boots for light use. They have a removable insert. The King San Jose are not resolvable; those are cemented construction. The Rock Rooster are resolvable; they are wood weld, but that is the type of boot you don't want to pay to get resolved because it will cost you more than the boots. One of the reasons those boots are very comfortable is because they have it is a Christie Vibram Christie, but it's more like the 377 Christie thick, extremely soft, or more like a Morflex. Yeah, there is this sole, I forgot the number, but it's called Morflex. It's extremely soft. So the inserts and the soles are super comfortable, and the leather is super thin. That's what makes the boot extremely comfortable. Now, one thing I want to mention on the Rock Rooster is that the shaft, since they use a very thin leather, you don't have any support. So like I said, those are for light use only. Oh, and by the way, one of the boots, one of those Rock Rooster boots, were like defective. Something came out wrong where they lasted the boot, and the right boot is not straight, and it bothers me a lot. I put a picture up here. Unfortunately, I contacted them, and they didn't want to give me another pair, even though I had the boots only for 2 weeks. And I emailed them, sent them a picture, and all they offered was like, oh, I'm gonna give you a discount on your next pair. So here's a code. I was like, you know what? Thank you, but I'm not buying the boots anymore. I mean, I know they are cheap, $120, but a warranty, it's a warranty. And the boots were under the warranty, and they didn't want to give me another pair. Sadly, no. All right, in the next category, we have this Thorogood. We have this Thursday boots, Diplomat. We can also put in this category these Danners, and I don't have my Carolinas. I will put a picture up here, but if you guys follow me, you might watch that video when I got those Carolina boots. They're pretty much like Thorogood boots, and I bought those like, I don't know, probably a year and a half ago, something like that. I don't have them anymore. That's the reason they're not here.
But to me, this would be like the next category. So the leather on these boots is a bit stronger than the ones I mentioned before. And these three, well, these have a removable insert. This one have a removable insert. These ones don't have a removable insert, but they have sponge and a thin leather lining. Oh, and I forgot to mention on the first two, you don't even have to break them in. I mean, they're extremely comfortable right out of the box. On this one just require a little bit of a break-in period, definitely, especially this one, the Donners. They use thicker leather on this type of boots. They have a few differences, like this use a PVC stone well, but it's more like a plastic PVC split well. Nothing wrong with it, very strong. These come with a flat well, and these don't have well. These are stitched down. The uppers made the well, if that makes any sense. So I would say these are a little more water resistant than these two because of the way they are made. Now, another thing I wanted to mention, that's going to be really quick. You guys remember when I got these boots, probably like, I don't know, man, probably like 6, 8 months ago. I didn't wear them because I thought I got the wrong size, like 2 months, 3 months later. So no, but that wasn't the problem. One day I decided to wear them again and started looking at the boot. One of the boot was defective as well, believe it or not. Thank you, Thursday Boots, because I contacted them. I sent them an email with a picture showing both boots, and they were immediately like, you know what, there's something wrong with that boot. Please send them back and we'll get you another pair. So thank you so much. After almost 4 months from the date I purchased these boots. So Thursday Boots, thank you so much. This will be the second category, thicker leather than the ones I mentioned before. Both have inserts or foam and some type of a leather lining. They require several days to be broken in. Now we have a third category. We have red with mock toe, we have white Sperry mock toe, and we have grandstones. And just before someone says grandstone does not come with the wedge soles, they do come with the wedge soles. They have two styles, and they also have the field boot, slightly different than the brass boot, but they do have two mock toes with wedge soles. I will put the pictures up here. So the break-in period on these three boots is longer than these ones. And first of all, these boots have a leather footbed. Now, these don't have any insert or removable insert. Whites have a removable insert, but they have a leather footbed. And grandstones don't have any removable insert, but they have a leather footbed. But the three of them have a wedge sole. Obviously, these are resolable, and it's worth it. It's worth paying for the resole. Whether you get the same type of sole or you get a custom resole. With this one, any boot is lined from the vamp. The vamp is always lined on any boot, whether you use leather, fabric, or whatever they use. Canvas, it's always lined. But the shaft, when it comes to the shaft, not all boots are lined. So these particular ones, or Red Wing, Moc Toe, are not lined from the shaft. These are not either, but the leather used on these boots is way thicker than this. So that's why I put this as first, second, and third. These are fully lined, and they use thick leather. Compared to this would be like the thinnest leather. From what I've seen, not too many people use these boots for work, and the reason is because they have a leather footbed that makes the boot a little hard. And what I have seen 95% of the times when I get to work on this type of boots is that people that use this boot for work, they will always wear an insert. Why? Because they cannot work without an insert, because they have a footbed, and the boot is like not extremely, but it's hard. I mean, it's way harder than this type of boots. That's the difference. So we're getting to the point, okay? So this one, that's funny. That's funny because sometimes people have customers and they'll be like, no, I don't like Thorogood. This is way better. It's not that they are better. I mean, they might last a little longer because of the leather. They cannot wear them without an insert. I know some people can wear them like that for work. Don't get me wrong. This company has been in business for over 100 years. And long time ago, like 50, 60 years ago, we didn't have any synthetic material. So they would just wear the boots like that. Okay, I'm talking about our time, my generation. Also, these boots cost more than the first ones I mentioned, the second ones, because they use better materials, better leather, sometimes thicker leather, like in this case, but they will last a long time. Like they say, you get what you pay for. By the way, I haven't worn this since I recraft them, probably like 6 months ago, and I haven't worn them. Brand new. What a guy, what a guy.
I wear these 3 days already. Beautiful, very comfortable, very comfortable. White Sperry Select. So I think that's pretty much about it, guys. I hope this information helps a little bit, but just keep this in mind. Expensive boot is not as synonymous of a comfortable boots, not at all. And cheap boots is not as synonymous of an uncomfortable boots, simply because what's comfortable for me may not be comfortable for you. Another question you have to ask yourself is, number one, what do you want the boots for? Or let's talk about in general, what do I want or what do I need the boots for? And number two, how much am I willing to pay on a pair of boots? My conclusion from what I have seen in the past 5 years working on boots, Thorogood is one of the most comfortable work boots right out of the box because the leather is soft. They have removable insert, they have pearl material. Come on, that will make them comfortable for sure. But also I have seen a lot of customers, they have told me that they don't like those boots just because they are super narrow from this part. But I'm not saying that Thorogood are the best boots. No, they're not. I'm actually not saying that this is the best, this is the best, or this is the best. The best boot for you is the one that you feel comfortable with. So again, is there such thing as the best Moc Toe? I don't think so. Thank you guys so much for watching the video. Oh, by the way, I just got this Stetson. This is my third Stetson hat. I love it. We'll talk about it later. If you want me to make a video about my 4 Stetson hats, I only have 4. Let me know in the comment section down below. And thank you guys so much again. Appreciate it, guys. Thank you for your support. Happy Monday. Un recap aquí para toda la bandota de voladita, de voladita. Muchas gracias por todo. De antemano, antes por ver el video. Bueno, estaba hablando de las botas Moc Toe y hacía yo la pregunta. ¿Hay tal cosa como la mejor bota Moc Toe? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, hablaba de mis botas y las puse en 3 categorías. Mencioné las varias marcas de botas que he tenido. Hay demasiadas, pero yo solamente he tenido 7 u 8 de ellas. Y las puse en 3 categorías. Botas para uso ligero, para uso mediano, digamos, y para uso pesado o uso rudo. Y estaba hablando al principio de mis botas King que tenía, que son unas Moc Toe, y de las Rock Rooster, que son de las más accesibles en precio, digamos, que son baratas, que no necesariamente sean malas. Ojo con lo que estoy diciendo. Tengan siempre en cuenta esto. Barato no lo hace mala, caro no lo hace bueno y viceversa. Puse esas 2 botas en el uso ligero para, digamos, qué sé yo, andar en bodega, andar incluso pues para arriba y para abajo, porque una de ellas traía shanks, no importa si sube escaleras o no. Valen la pena esas botas, son baratas, no son pesadas. El hecho de que son demasiado cómodas es porque, número uno, usan cuero muy delgado, usan plantillas removibles de esponja, que pues eso, aunado a que traen suelas súper suaves, pues las hace extremadamente cómodas. Prácticamente son como unos tenis. Eso las puse yo en la primera categoría. En la segunda categoría puse las botas Thorogood, puse las Thursday y puse las Danners, que igual los precios varían. Unas son de 200, otras son de 240. Y estas va de 245 a 275 más o menos, pero digamos las vamos a poner en el rango medio en cuestión de uso, que son un poco más pesaditas. Estas requieren un poco más de días para moldarlas, porque son cueros más gruesos. Y estas 3 también traen unas esponjas con una plantilla de cuero, plantillas removibles que también son cómodas. Entonces digamos que dan un poquito de problema solo en la moldada de lo que es la parte de arriba del cuero, porque pues usan cuero más grueso, entonces hay que amoldarlo, pero en la planta es poco la verdad. Después tenemos aquí lo que es la tercera categoría, o que puse yo la tercera, que viene siendo una bota a la Red Wing, viene siendo unas Whites y vienen siendo unas Grandstone. Y mencionaba yo cuando estaba hablando en la primera parte, que antes de que alguien diga, no, que esas botas no vienen así, claro que vienen así. Digo, no vienen con esta suela, esta yo se la puse, pero Grandstone tiene 2 de sus botas con wedge. Así que, de que vienen, no me digan que no, ¿sale? De estas 3, esta bota es la que más, es el cuero más delgado que estas 2. Pero es un poquito más grueso que estas 3 de acá. Entonces, como le digo, la cosa va subiendo el precio, va subiendo, digamos, un poquito la calidad, pero no necesariamente va subiendo o va haciéndome más cómoda porque está haciendo o porque es más cara, ¿ok?
Algo que decía yo, algo curioso que incluso me da risa es porque mucha gente a veces se pelea defendiendo que esta es la mejor y defendiendo que esta es la mejor. Entonces, algunos defienden que esta es la mejor solo porque esta vale como $320. No hablo de esta, hablo de las Moc Toe en general. Esta en especial, que es la 10875, es como unos $25 más barato que las demás, que oscilan entre los 310 y 320. Pero bueno, entonces, alguna gente defiende esto y dice que no, es mejor esta solo porque es más cara que esta. No necesariamente. Entonces, el punto o lo que yo he visto mayormente en este tipo de botas, el 95% de las personas que me llevan botas a arreglar de este tipo, siempre traen una plantilla. Tienen que agarrar la bota medio número más grande para poder meterle una plantilla removible de esponja. ¿Por qué? Porque son duras. Pero muchas veces la razón por la que agarran este tipo de bota es porque es más resistente el cuero que estas. Y cuando digo estas me refiero a las otras, las que son de color clarito, que también tuve unas, las clásicas, digamos, o las básicas. Y le ponen esa plantilla porque pues el footbed es duro. No es lo mismo andar con las botas por aquí por allá, padroteando, como decimos, o echando el cotorreo, que estar parado todos los días en unas botas de estas. Ahora, yo sé que hay gente que sí las usa, pero la mayoría no, ¿sale? Bueno, después tenemos aquí el White Sperry Moc Toe. También trae un footbed o una plantilla de cuero, pero también trae una plantilla removible de esponja. Entonces, por obvias razones, esta bota es mucho más cómoda que estas dos porque trae la plantillita de esponja. O sea, 2 más 2, 4, ¿verdad? Matemática básica. Por cierto, yo no he visto a nadie que trabaje con ese tipo de botas. Yo sé que hay gente recia, de pie recio, y antiguamente pues la gente no usaba nada de plantillas removibles. Redwin ha estado en business en el negocio por más de 100 años, de hecho, y hace mucho no existían los materiales sintéticos, así que no existía nada. Simplemente se las ponían así, pero como digo, la gente de antes era mucho más recia en su físico, en sus pies y todo, y aguantaba más. Estas no he visto que trabajen con ellas. Nadie me ha llevado unas que dicen, que son mis botas de trabajo, porque pues están un poquito más fancy, dijeran. Se ven más de caché y uno pues no quisiera maltratar a este tipo de botas. Aparte que pienso que sería demasiado incómodo, pero bueno, cada quien. Y bueno, ya mencioné que el cuero en estas botas es más grueso que estas, pero esa variante, digamos, o tiene pros y tiene contras. Uno de los contras de esta bota es que tal vez le guste y necesite una bota firme, maciza. Bueno, tiene que agarrar una plantilla removible de esponja porque puede amortiguar, de otra manera no se va a poder. Estas ya vienen con esa plantilla, no hay problema, porque estas sí las sí las usa mucha gente, y con esa plantilla, pues mucho mejor. De ahí que vea comentarios de gente diciendo, oh, son mis botas de trabajo, son mis botas favoritas, son las botas más cómodas. Eso entre comillas, se quedamos, ¿sale? Ahorita le digo por qué. Y bueno, pues tenemos estas al final, que por cierto no me las he puesto, hace como 6 meses que las arreglé, nuevecitas. ¿Se acuerdan que le puse esta? Bueno, el huevo y todo. Miren, no me las he puesto para nada, no he tenido tiempo. Estas sí las traje como 3 días ya, la verdad que sí está muy suave, a pesar de que el cuero está grueso, es manejable, está bonito. Pero bueno, ya no me quiero extender. Muchas gracias a todos por ver el video. Y bueno, vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Existe o hay tal cosa como el mejor Moc Toe Boot o la mejor bota Moc Toe? No, para mí no. La mejor bota es la bota con la que tú te sientas cómoda, no importa si es una bota de $50, ni por eso es más cómoda, ni por eso es más incómoda, y viceversa. La comodidad no la da el precio, sino la dan los materiales. Ahora no vamos a hablar de que si el material sintético termina siendo malo o perjudicial, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de comodidad, no estamos hablando de buen material, buena calidad. Ese no era el punto. Para mí, la mejor bota Moc Toe es la bota con la que tú te sientes cómodo. Así de sencillo. De ahí que toda la gente se va a pelear y vas a ver gente discutiendo. No, yo quiero Toro Wood. No, que estas son las mejores, que no requieren nada de días para moldarse. Así, saliditas de la caja ya están cómodas. Y no, que estas son unas tablas y que no sirven y que son botas de payaso. Ahí se la pasa a la gente. Yo veo muchos videos y yo me pongo a leer y yo veo. Pero de acuerdo a lo que yo veo y he trabajado y veo de la gente, pues yo me doy cuenta. Entonces, y yo tengo las botas, digamos, las 2, las 3, las 4, las 5, y he tenido otras y más o menos he visto. Entonces, la mejor bota para mí, Moc Toe, no es esta en particular, no, es la bota con la que yo me siento cómodo
esa es la mejor bota para mí. Y en realidad, pues por eso tenemos muchas botas, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre las botas con las que trabajas diario, que de verdad necesitas que sean cómodas, y la colección de botas que tengas de 5, 10, 20 pares, no importa, que te pones de vez en cuando, que vas a decir, oh, están bien a gusto, sí, porque te las pones un día nada más, no vas a tener problema. Pero la bota con la que trabajas diario, esa es la buena, digamos, por así decirlo. Entonces, pues muchas gracias y bueno, también dije al principio que una gran pregunta que te debes de hacer cuando vas a comprar unas botas es, número uno, ¿para qué quieres las botas? Es decir, ¿en qué las vas a usar? ¿En qué vas a trabajar con tus botas? ¿Y cuánto estás dispuesto a gastar por tus botas? Sencillito, ¿sale? Pues muchas gracias, la bandota. Espero que les haya gustado el video. Mencionaba también que este es mi sombrero mi cuarto sombrero que me compro. Este es un Stetson, lo acabo de agarrar hace poquito. Y es de lana, no es de felt como los otros que son más caros. Solo tengo uno de esos, este es de lana, pero aún así valen como $110. Me gustó mucho. Y bueno, otro día hacemos otro videito de los sombreritos. Muchas gracias, la bandota. Les agradezco mucho su apoyo. Saludos para el buen Mago de Oz. Saludos para Will. Saludos para Memo Rosales. Saludos. Híjoles. No. Mejor así la dejamos. Saludos para todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.